I welcome every one of you for this online class. Let us see about the condition of propagation of light in optical fibers. Here we are going to derive two factors or two properties of the optical fiber. One is the acceptance angle and the other one is the numerical aperture. So we know that there are two important layers having different refractive index in the optical fiber. One layer is called as core and the other one is cladding. Core has the refractive index N1 and the cladding has the refractive index N2. Okay. So now N1 is different from N2. So what is the principle for optical fiber? Principle present to propagate the light inside the optical fiber. Principle of propagation is called as total internal reflection. So what is total internal reflection? Confining all the light rays inside the core of the optical fiber is called as total internal reflection. So light ray வந்து வெளியில இருந்து இன்சிடென்ட் ஆகும்போது இந்த கோர் லேயருக்குள்ள மட்டும்தான் இந்த பவுண்டரிஸ்ல பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும். ஸோ அப்போதான் நமக்கு அவுட்புட்ல நம்ம அனுப்பின இன்புட்ல அனுப்பின சிக்னல் வந்து அவுட்புட்ல கரெக்டா கிடைக்கும். So this is the principle followed in the guiding medium called as optical fiber. So principle is total internal reflection. Okay. So what is the condition for total internal reflection? N1 always greater than N2 such that the material for the optical fiber is designed. இதை வந்து மேக் பண்ணும்போதே N1 வந்து greater than N2ங்கிற மாதிரி மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருப்பாங்க. Okay. So now what is our case? We need to derive these two properties. Okay. So let us take one of the ray entering into the optical fiber. Okay. So AO is called as the incident ray. So this line is called as fiber axis of the fiber. So from the axis of the fiber to the incident ray, the angle is called as theta naught. This angle is actually called as incident angle. So what is this this optical fiber is actually it is kept in the air medium. So inga nada air nilgirukken and also what is the refractive index for air N0? Refractive index for air is naturally equal to 1. Now this incident ray AO, it enters the optical fiber. Okay, so it touches the fiber axis at the point O. So when a light ray, when it encounters a different medium or denser medium, it suffers a phenomenon called as refraction. So this angle is called as refracting angle, theta r. Okay, so now this ray that entered into the optical fiber, into the core of the optical fiber, it goes there and it touches the interface between the cladding and the core cladding interface appai touch பண்ணுது. So at the point of interface, at the point of B present in the interface, if this total internal reflection principle is obeyed, இந்த total internal reflection obey பண்ணிச்சு அப்படின்னா it is confined inside the core of the fiber. obey பண்ணும்போது மட்டும்தான் நமக்கு வந்து இந்த ஃபைபர் கோருக்குள்ள லைட் வந்து propagate ஆகும். Suppose if it does not propagate, it enters into the cladding and is getting dissipated. Okay, so this ray it actually obeys the principle of total internal reflection and it is confined inside the core of the fiber. So அதனால நம்ம இப்படி வரைஞ்சிருக்கோம். So இந்த இன்டர்ஃபேஸ்ல இருக்கிற பாயிண்ட் வந்து B. So இங்க பட்டுட்டு மறுபடியும் திரும்ப அது இங்க கீழே வரும், வந்துட்டு மறுபடியும் இந்த இன்டர்ஃபேஸ்ல again it obeys total internal reflection and condition. Okay, then
it goes there to the interface. அதே மாதிரி அப்படியே ரிப்பீட் ஆயிட்டே போகும் till it reaches the destination. Outputல outputோட end கிடைச்சோடனே it is derived as the correct output, correct signal. Okay, so now what is our case? We need to derive the what is this acceptance angle numerical aperture. Okay, now we have already studied that Snell's law. Okay, Snell's law. Here we can calculate what is the refractive index. Refractive index mu is equal to sin I divided by sin R. Snell's law says that refractive index equal to sin I by sin R, or we can say like this: angle of incidence is related to angle of refraction using Snell's law. So Snell's law gives us this formula. So keeping this in mind, we are going to apply this formula for two interfaces. One is the air core interface and other one is the core cladding interface. So let us calculate them separately. So one by one we shall derive. So at the air core interface, what is the refractive index n0? So what is the incident angle? It is equal to theta naught. So I am going to write like this. And what is the refractive angle? Refraction angle is theta r. Okay, incident angle inda irukku, refracting angle da angle of refraction inda irukku, angle of incidence, angle of refraction. So இங்க refractive index n1. So இது எப்படி எழுத போறேன் அப்படினா n0 sin theta naught equal to n1 sin theta r. Okay. So sin I by sin r equal to this refractive index or refractive index ratios. Okay, so when you write like this, sin theta naught divided by sin r கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா n1 by n0 வரும், which is again the value for refractive index. Okay, so அப்போ n0 actually 1 தான், ஏர் மீடியம்ல n0 1, ஆனா நம்ம derive பண்ண போறோம், first formula derive பண்ண போறோம். so அப்போ value substitute பண்ணக்கூடாது. So we at the air core interface we can write like this: n0 sin theta naught equal to n1 sin theta r. Okay, so now let us calculate what is sin theta naught. Sin theta naught equal to n1 by n0 into sin of theta r. Okay, so let us rewrite this sin theta r in terms of cos theta r. So what is sin theta எப்படி எழுதலாம்? root of 1 minus cos square theta னு எழுதலாம். So அதே ஃபார்முலா இது அப்படியே எழுதிக்கிட்ட போறேன். So n0 root of 1 minus cos square theta r. Okay, so we shall take this equation as equation number 1. Okay, let's come for the other interface. Okay, so this here at this point B is called as core cladding interface. So for core cladding interface la nama condition for total internal reflection ku oru condition n1 greater than n2. அடுத்த condition என்ன அப்படினா angle of refraction or theta r should always be equal to 90 degree. Okay, so whenever theta r becomes 90 degree, the light it starts to propagate inside the core of the optical fiber. So here we have the angle of incidence as 90 minus theta r and the angle of refraction as 90 degrees. Okay, so in the point la
total internal reflection obey பண்ணிச்சு அப்படின்னா the light ray வந்து obey பண்ணிச்சு அப்படின்னா angle of incidence இருக்கிறது அப்படியே எடுத்துக்கலாம் but angle of refraction should always be equal to 90 degree. So how we can write? இங்க வந்து ரெண்டு interface இருக்கு. ஒன்னு core having the refractive index n1, cladding has refractive index n2. So நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம் n1 n2. Okay. So இப்போ n1 into what is the incident angle? 90 minus theta r equal to n2 into sin r, அதாவது sin of the angle of refraction. So sin of the angle of refraction is 90 degree. Okay. So இதை வந்து நான் sin 90 வந்து 1. So அப்போ விட்டுறலாம். So here how we can rewrite this one? Sin of 90 minus theta இருக்கு. So it is n1. Okay, cos theta r. So அப்போ இங்க இருந்து எழுதிடலாமா cos theta r equal to n2 by n1. So இது equation number 2 ன்னு எடுத்துக்கலாம். So இங்க பாருங்க இந்த equation number 2 என்ன பண்ண போறோம்னா first equationல substitute பண்ண போறோம். ஏன்னா இங்க cos square theta r இருக்கு. So let us rewrite the equation number 1 as sin theta naught equal to n1 by n0 into root of 1 minus n2 square by n1 square. இதுக்கு அப்புறமா simplify பண்ணிட வேண்டியதான். n1 square minus n2 square divided by n1 square ன்னு இருக்கும். So அப்ப n1 square root of n1 square denominatorல இருக்கு. So அப்ப அது n1 ன்னு எழுதிக்கலாம். And again this n1 and the denominator has n1, another one n1, they both get cancelled. So we'll have n1 square minus n2 square divided by n0. Like this we can write. Okay. So sin of theta naught equal to root of n1 square minus n2 square divided by n0. What is this called? இந்த வேல்யூக்கு என்ன நேம் அப்படின்னா numerical aperture. Okay. So numerical apertureங்கிறது என்ன அப்படின்னா just அந்த ஃபைபரோட efficiency சொல்ல போற ஒரு factor தான். Numerical aperture means it is always called as light collecting or gathering capacity of the optical fiber, and it is a measure of efficiency of the fiber. அந்த ஃபைபர் வந்து எவ்வளவு எஃபிஷியன்ட்டா அதுக்கு கொடுக்கப்படுற இன்புட்டை வந்து கலெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறதோட இதுதான் அந்த மெஷர்மெண்ட் தான் numerical aperture. Okay. So from this we can write what is theta naught. Theta naught equal to sin inverse of root of n1 square minus n2 square divided by n0. So what is this called? இதுக்கு நேம் என்ன அப்படின்னா acceptance angle. Okay. Okay. This theta naught is called as acceptance angle. What is the acceptance angle? Acceptance angle means it is a maximum angle up to which the propagation takes place. இதுதான் maximum value. அப்போ இந்த ஆங்கிள்குள்ள இன்சிடென்ட் ஆகிற எல்லா ரேஸ்மே உள்ள total internal reflection suffer பண்ணி உள்ளே confine ஆகும். But if suppose if a ray enters inside the optical fiber with the angle of incidence greater than theta naught னு வெச்சுக்கோங்க. So if suppose angle of incidence greater than theta naught இப்படி வந்துச்சு அப்படினா, so what will happen? So this ray it is not getting it does not obey total internal reflection. So இது theta naught விட greater இருக்கு இதோட angle of incidence நம்ம பாக்கும்போது. So அப்ப என்ன ஆயிரும்? It enters the cladding and gets dissipated in the form of heat. So it produces a damage to the optical fiber. Okay. So theta நாட்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா acceptance angle. அது வந்து ஒரு maximum angle of incidence. சரியா? So இப்போ வந்து இந்த இப்போ நம்ம சிம்பிளிசிட்டிக்கு தான் ஒரே ஒரு லைட் ரே எடுத்துக்கோம். So இது நிறைய several light rays will enter within this acceptance angle. So several light rays they will form a cone. Okay, they can be collected in the form of a cone. So இது வந்து ஒரு வட்டமா இந்த மாதிரி வந்து cross sectionஐ பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்படிதான் என்டர் ஆகுது. இந்த ஃபைபரோட பாயிண்ட்ல டச் பண்ற லைட் ரேஸை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா within this angle they will revolve and they can be
theoretically accepted as a cone. So this cone is called as acceptance cone. So we have derived two things, numerical aperture as well as acceptance angle. Now we need to do a small calculation. For this I am going to write a formula called as fractional refractive index change. Okay, fractional so this is denoted by the letter delta. Actually this can be written as n1 minus n2 divided by n1. Okay, அதாவது relative difference தான் இந்த ரேஷியோ n1 minus n2 by n1 க்கு ரேஷியோ வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டெல்டான்னு எழுதலாம். இந்த டெல்டாக்கு நேம் தான் fractional refractive index. So we are going to derive a relationship between this delta and numerical aperture. So numerical aperture நம்ம rewrite பண்ணி எழுதிக்கலாம். So இப்போ எப்படி எழுத போறேன் அப்படின்னா numerical aperture equal to root of n1 square minus n2 square. I am going to take this n0 as 1 since I have kept the optical fiber inside the air medium. Okay, so இது root of இது வந்து a square minus b square formula இருக்கு. So இது எப்படி எழுதிக்கலாம் a plus b into a minus b எழுதிக்கலாம். So இப்போ n1 plus n2 into n1 minus n2. Okay, so already we have studied that n1 is n1 வந்து கொஞ்சமாவது கிரேட்டரா இருக்கணும் n2 ஓட, அப்பதான் இந்த total internal reflection வந்து நடக்கும். And also actually இது வந்து approximately equal-ஆ இருக்கும். நம்ம நியூமரிக்கலா பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபைபருக்கு இது 0.005 டிஃபரன்ஸ் இருந்தா கூட total internal reflection suffer ஆகும். பட் நியூமரிக்கல் நம்ம பார்க்கும்போது அது நெக்லிஜிபிளா தான் இருக்கும். Actually it is equal to n1 equal to n2, approximately equal to n2 தான் இருக்கும் நியூமரிக்கல் நம்பரை பார்க்கும்போது. பட் இந்த 0.00ல டிஃபர் ஆகும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம என்ன எழுத போறோம் அப்படின்னா n1 minus n2 க்கு பதில்ல n1 டெல்டான்னு எழுத போறோம். ஓகே, instead of this n1 minus n2 we need to write this as n1 delta, and I am going to take one approximation n1. If suppose n1 is approximately equal to n2 அப்படின்னா இது n2 க்கு பதிலா n1 ஐ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன். So n1 plus n1 வந்து 2n1. So இது எப்படி எழுதலாம், இது just சும்மா ஒரு calculation தான். In order to derive a relationship between numerical aperture and this refractive index change. So இது எப்படி எழுதலாம் 2n1 square delta. So again it is equal to n1 root of 2 delta. So this is numerical aperture. Okay, so this one is numerical aperture வந்து இப்படி எழுதலாம். numerical aperture formula இந்த இருக்கு. So இதுவும் numerical aperture ஓட formula தான். So again theta நாட்ங்கிறது தான் maximum angle ன்னு சொல்லியிருக்கோம். So whenever theta I is less than theta naught, it forms a condition for the optical fiber. Condition for total internal reflection that is responsible for propagation of light inside the optical fiber. So angle of incidence theta I எப்போலாம் theta naught விட lesser ஆ இருக்கோ அப்போலாம் வந்து light it's getting totally internally reflected. Okay, so this is the condition for light propagation in the case of optical fibers.